מזמור השיר ליום השבת, מזמור השיר ליום השבת. שימחני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. הגדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו, מחשבותיך מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי במשפט ובצדק ובחסד וברחמים וברצון. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי במשפט ובצדק ובחסד וברחמים וברצון.
Shabbat Shalom. It's good to be here tonight, here working with Marcelo. We are on our own today because Rabbi Lidwak is on vacation. So, you have the privilege to be with me and Marcelo tonight leading Shabbat services. So we are going to start the service with a Zemirai, one of the Shabbat songs. This song is called Ya Ribon. I sang it before. This song actually comes from Iraq. It's an Iraqi tune, so it has that Oriental flavor. And let me see if I can make this happen. Good. שבחים השדה, ספרה ברמסה, אכלה הקדישה, דיברה כל נבשה, ידין קדישין, ונגיין נשה, היבת ברב, יפי שמיה, יא ריבון עולם, ועל מיה, יא ריבון עולם, ועל מיה, אנטום בלכה, מלך מלכיה, אנטום בלכה, מלך מלכיה. רבים עומדי ותקיפים, בחכר מיה וזקף כפיפים. הוא יחיה כבר שינן לפין, לחלו גמולתך לחושב עניה. יא ריבון עולם ועל מיה, יא ריבון עולם ועל מיה, אנטום מלכה מלך מלכיה, אנטום מלכה
מלך מלכיה, אנטום מלכה, מלך מלכיה, אנטום מלכה, מלך מלכיה. I'm trying to, sorry, you know that? I see now what is happening in Rabbi's world when he tries to do things here, and, you know, I'm trying. Okay, one more time. Here it is. No, today I'm doing all the slides and all these camera shots, so be patient. So we are going to read this text to open our Kabbalat Shabbat. Each of us enters this moment with a different need. Some hearts are full of peace and gratitude, overflowing with love and joy. They are eager to confront the day, to make the world a better place. They are recovering from illness or have escaped misfortune. We rejoice with them. Some hearts ache with sorrow. Disappointments weighed heavily on them. Families have been broken. Loved ones lie on the bed of pain. Death has taken a cherished loved one. May our presence and caring bring them comfort. Some hearts are embittered. Ideals are betrayed and mocked. Answers sought in vain. Life has lost its meaning and value. May the knowledge that we too are searching restore our hope and renew our faith. We're going to start, once I put this together, yes, with the singing of Lechun Eranena, Psalm 95. Lechun Eranena, Lechun Eranena, Lechun Eranena LaAdonai. Lechun Eranena, Lechun Eranena, Lechun Eranena LaAdonai. Naria, Naria, לצורי שינו, לקמה פנה ותודה. נריה, נריה, לצורי שינו, מזמירות נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. Iramayam, 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 Umlo. Iramayam, 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 Umlo. Yalo sadai bechol asher bo, hasyen adenu kol hatzayah. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט הבל וצדק והעמים ואמונתו. So we're going to greet the Shabbat, thinking of the Shabbat, depicting the Shabbat as a bride, a beautiful bride that is entering right now into our world, into our midst. So come, my beloved, to meet the bride. Let us welcome the presence of the Shabbat. Lecha Dodi. Lecha, lecha Dodi, likrat likrat kala, penei penei Shabbat nekabela. Lecha, lecha Dodi, likrat likrat kala, penei penei Shabbat nekabela. La 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 la, lecha Dodi,
לקראת קלה, פני שבת נקבלה. וכל אחד אותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת וליטלה לה 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 לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת תחו ונלכה, כי היא מקור אברכה, ראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה לה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה, בואי לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Psalm 92. Mizmor Shir Yom HaShabbat, a song for the Shabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Sing with us. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך אענן. הגדלו מעשיך
יעשך אדוני לעולם כול. עד שמותיך מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. And I'm going to sing tonight a new, no, it's not actually a new song, but it's a new, I would say, I haven't done it in a while, probably I haven't done it in 5 years or so. This is a beautiful composition written by one of my colleagues in Argentina, Zev Malbergier. This is a beautiful tune to Psalm 93, the last Psalm of Kabbalat Shabbat. Adonai malach geut labesh, labesh Adonai uzit asar, abtikon tebel, baltimot, abtikon tebel baltimot, nachon kisacha be'az, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם, יישאו נערות דוחיין, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום Adonai, עדותיך נעמדו מאוד, לביתך בקודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משבר הים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. So you notice probably that we have changed the music tonight quite significantly, because as I explained last week, we were transitioning. We were in this period of Bein HaMetzarim, the 3 weeks between the 17th of Tammuz and Tisha B'Av, 3 weeks of mourning, in which we remember all the tragedies that befell on the Jewish people, like the destruction of the temples. And now, after Tisha B'Av, we are now in the period of consolation. There are 7 weeks of consolation that are actually reflected in the Haftarot that we are going to read starting tomorrow morning. And that will end, of course, in Rosh Hashanah. So that's why the music now today, I try to bring again this lively spirit of Shabbat and bring in new pieces. And that's also going to be the case for our Shabbat blessings. So we are going to light the Shabbat blessings first.
ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. One more time together. We rise, if you are able to do so, to praise God with the words of the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Everlasting love, you offer your people Israel by teaching us Torah and mitzvot, laws and precepts. Therefore, Adonai our God, when we lie down and when we rise up, we will meditate on your laws and your commandments. We will rejoice on your Torah forever. Day and night we will reflect on them, for they are our life, and doing them lengthens our days. Never remove your love from us. Praise to you, Adonai, who loves your people Israel. Baruch atah Adonai, ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai seated. We chant together. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך ובכל מאודיך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושידנתם לבניך ודיברת בהם. בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושובך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם באמת. Let's read together. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness.
that there is no way to get from here to there except by joining hands, marching together. Mi Hamocha. Mi Hamocha ba'elim Adonai, mi Hamocha Dade Kodesh. Mi Hamocha ba'elim Adonai, mi Hamocha Dade Kodesh. Dora deilo, ose fele. Dora deilo, ose fele. Mi Hamocha ba'elim Adonai, mi Hamocha Dade Kodesh. Mi Hamocha ba'elim Adonai, mi Hamocha Dade Kodesh. ונאמר כי יפדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו בחיים. השכיבנו Spread the shelter of your peace over us. Guide us in wisdom, compassion and trust. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, v'hamidenu shomreinu leha'im. Save us for the sake of your name. Shield us from hatred, sorrow and pain. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, v'hamidenu shomreinu ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ושמרו
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום שביעי שבת ויהי נפל, שבת ויהי נפל. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And with that, that's good, eh? Thank you. So with that, now we approach the centerpiece of our liturgy, the Amidah, the Tefillah. And this time we are going to start in a different way. We are going to do it just the beginning words, and then we are going to continue silently, so that we can have time just to meditate with the words that your heart may prompt. Yana nai 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 Adonai. Yana nai 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 Sfatai tifta. Yana nai 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 Ufi yagin, Ufi yagin Tegilatecha. Yana nai 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 Adonai. Yana nai 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 Sfatai tifta. Yana nai 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 Ufi yagin, Ufi yagin Tehilatecha. Adonai, open up my lips so that my mouth may declare your praise. We continue silently.
At this point in our service, we think of those in our community, in our midst, that are in need of a prayer of healing, of comfort, of peace, of guidance. On this Shabbat, we especially think of Ariela, Bat Yafa, Eta Rachel, Bat Malka Cecil, Linda Falcon, Susan Friedman, Gedalia Ben Ita, Ed Jones, Mindy Elizabeth Jones, Susan Jones, Dr. Benjamin Lecter, Susan Linsenbaum, Lea Bat Margalit, Lea Toba Bar, Linda Marshall, Shammai Ben Michael, Simcha Bat Esther, Robert Parker, Leslie Piken, Jonathan Piken, El Karak, Shaul Ben Moshe Rivka, Jackie Robinson, Mark Rockfeld, Kevin Webb, Judith Bat Rachela Yankel, and all of those in our community that are still needing a bit more strength tonight. Mi shebeira avoteinu kora bracha leimoteinu. Make the source of strength, who blessing the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi shebeira imoteinu mekora bracha leavoteinu. Those in need of healing, with refuah shleima, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. So let's conclude the Amidah with singing of Ose Shalom. Ose Shalom Brahma, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Be'al Kol Yisrael, Be'al Kol Yoshvei Tevel, Ve'imru Shalom Aleinu, Be'al Kol Yisrael, Be'al Kol Yoshvei Tevel, Ve'imru Ose Shalom Brahma, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Be'al Kol Yisrael, Be'al Kol Yoshvei Tevel.
וימלו. Shabbat Shalom to all of you. What is heaven and what is hell? The answer to these questions may be found in the following parable, called the parable of the long spoons, which is attributed to Rabbi Haim of Romshishok. It goes like this. It says, a man having a near-death experience contemplates his life and anxiously awaits his fate in the next world. An angel meets him at the boundary of hereafter and with a welcoming smile says, "You are not ready yet, friend. You still have another chance, but you'll return soon. So let me show you what goes on here on the other side." Together, they enter a great hall where a long candlelit table is laden with bowls of steaming, fragrant soups, succulent roasts, perfectly cooked vegetables, aromatic loaves of bread, the finest of wines, fruit of every kind, and a dazzling array of cakes and pies. Diners fill every chair, but shockingly, amid luxurious bounty, the scene is one of pain and anguish. Skeletal forms are twisted and moaning in starvation, with barely the strength to strike at each other with their spoons. Looking closer, the man sees that all spoons have long handles, longer than the diner's arms, too long for the diners to feed themselves, if you imagine the picture. So, this is hell, gasped the man, anger and misery amid abundance. Where's the devil? The devil, he asked. Evil resides in the hearts of men, says the angel. So, but come, let me show you something else. So imagine we have this long table and people are not able to reach because the spoons are too long for the arms. They cannot reach their own mouth. So, what happened in the other room? The two enter another great hall, and in that hall there is another long candlelit table covered with a similar incredible spread of delicious food, drinks, and sweets. Here, the sounds of laughter, chatter, and song fill the hall, while healthy and happy diners are enjoying the company and the bounty before them. They too have long spoons, but they are feeding each other. And this, the angel tells the man, this is heaven. So the man, still astonished, said to the angel, I still don't understand. How could this happen? And the angel smiled and said, it is simple. Love only requires one skill. These people learned early on to share and feed one another, while the greedy only think of themselves. The allegory of the spoons teaches us that when we struggle to feed only ourselves, everyone goes hungry. But when we focus on our neighbor's hunger, we discover there are ways to feed everyone. Sometimes, thinking solely of our personal gratification, we tend to forget
our independence with everyone and everything around us, so much so that we stop caring about them. But as the parable makes it clear, by doing so, not only don't we help others overcome their suffering, but we are also unconsciously harming ourselves, since we are all connected on a very deep level. So, how many times we have come across this image in our lives? And I can associate these two sides of the coin with also another image that we always think or we always say when we face maybe a similar situation. Is the glass half empty or half full? Two people may stare at the same object but perceive it differently. While perception is unique to every individual and is simply one's interpretation of reality, what we do with what we see is in our hands, is what we count. So imagine the hands of the people having this long spoon. They decided, they had the choice what to do with these long spoons. While if you only think of yourself, you will never be able to reach a bigger goal. When we think about the other ones, that's when we actually overcome greedy and become helpers, and we can really be connected to one another. And so if you are not satisfied with what is happening around you in the world, don't just sit and moan. Do something to make this world a better place to live. But when we focus on our neighbor's need, we discover there are ways to care for everyone. With that, we say Shabbat Shalom, and we continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, אלא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וקור עלינו ככל עמונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו So our hearts turn to those who are in a period of mourning. On this Shabbat, we especially think of Ilan Naibrif, son of Carlos Naibrif and Ronit Felser, who perished at the Surfside tragedy, for whom we are in a period of Shloshim. And also we are thinking of the yahrzeit of the following congregants' loved ones: Sylvia Borg, Gloria Cohen, Joseph Harris Fink, Max Greenfeld, Stanley Heller, Anatoly Krivoruk, Malvina Leibovic, Simon Malott, Beatrice Nelson, Marvin Nussbaum, Martin David Pearl, Johnny Rosenblum,
Mark Scher, Frank Silverman, Martin Wiesel. And also this Shabbat we are remembering the people who are here in the memorial walls. We join together for Kaddish, Kaddish Atom. Itgadal ve'itgadash sheme rabba, be'alma divra chirute, be'amblich malchute, be'chayechon u'be'yomechon, u'b'chayei dechol beit Israel, ba'agala u'bizman kariv, be'imru, Amen. Yesh me rabba mevorach le'olam u'le'olmei almaya. Itbarach, be'ishtabach, be'itpoar, be'itramam, be'itnaseh, be'itadar, be'itale, be'italal, sheme dekudesha, berichu, Lela min kol birchata veshirata, tushbechata venechemata, tamiran be'alma, mimbru amen. Yesh lama rabba min shmaya, bechaim aleinu be'al kol Israel, mimbru amen. Ose shalom bimbramav, hu yaseh shalom aleinu be'al kol Israel, mimbru amen. Amakom minachem etchem v'toch shara ve'letzion b'Yerushalayim. May the one who is the source of consolation grant you and your families consolation together with all mourners of Zion and Jerusalem. Shabbat Shalom once again. I'd like to take this opportunity to thank our sponsors this Shabbat. They are Alice and Norman Klein in honor of their anniversary. You see here also in this slide that there are opportunities to learn. Talmud study resuming in August, but you can always come and join us on every Shabbat morning for Torah study every Saturday at 9 a.m. We have here an important announcement which is still contributing, helping the affected families of Surfside tragedy. We can do it by making a donation at the Greater Miami Jewish Federation website. There is a link, there is a path to donate towards that goal. So if you are inclined to help these families, please go to this website and make a donation. And finally, we have a handy fundraiser. Again, this means that High Holidays is really 7 weeks ahead, so it's approaching very fast, but you still have the opportunity to participate in this fundraiser by having this information that you have here in front of you. So hopefully you can do that, and by doing that you help us raise some money also for the congregation and bring some sweetness around your midst. So we are going to conclude. What did I do? Oh, yeah. Okay, here. We are going to, I want to thank also Marcelo. Actually, now, you will be in camera very soon. Sorry. Thank you. Shabbat Shalom. Yes. So, thank you for being here, supporting me, especially when I'm on my own. I have so many things to do, and you make things much easier, Marcelo. So, let's conclude with the singing of Adon Olam. Let me get my guitar. I know Marcelo sometimes is not that keen get my guitar because he cannot play his chords. He will do it anyways because that's Marcelo. But let's see. I behave. Try. So, Adon Olam, but this is actually by Gerovich. So with that we say Shabbat Shalom. Adon Olam asher mala beterem kol yetzir divra ve'et na'asa v'chemzo kol asay melech shemo dikra ve'acharei kichlot hakol levado ימלוך נורא, והוא היה, והוא
ולא העוז ועם ביזר, והוא אלי וחי גואלי, וצור הבלי ועת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנן כוסי ביום ואקרא, ויעדו אבקירותי, ועת אישן לעירה, והים רוחי הביאתי, אדוני לי ולא יירא, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר יציאת מצרים. וכי באנו בחרת אותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. שבת שלום.